এই হলো প্রসেস। এবার চানাচুর কী করে বানাতে হয় সেটা আপনারা, এটা তো কোনো মানে রেসিপির চ্যানেল নয় যে আমি আপনাদের মেকিংটা দেখাবো। এবার চানাচুর বানানোর জিনিসটা সেটা আপনি কারিগর দিয়ে এখান থেকে চাইলেও সে কিছুটা কিনে নিতে পারে। তো এইভাবে করে আপনি যদি আপনার চানাচুর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করাতে পারেন, এটি একটি প্রফিটজনক ব্যবসা। আপনারা ভাবতেই পারছেন না এই ব্যবসা থেকে কতটা প্রফিট হতে পারে একটি মাসের শেষে। আমি তো আপনাদের হিসাব বলেই দিয়েছি। আশা করি বন্ধুরা আমার এই ভিডিও থেকে আপনাদের কিছু হলেও বেনিফিট হয়েছে। যদি ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং শেয়ার করবেন, আর সাথে কমেন্ট করে আমাকে জানান আপনারা আর কি সম্বন্ধে ভিডিও দেখতে চান, বা আমাকে কোনো মতামত হলেও জানাতে পারেন। আর ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। সাবস্ক্রাইব করার সাথে সাথে পাশে যে নোটিফিকেশান বেলটি রয়েছে সেটি প্রেস করে দিন, আর যাতে আমার ভিডিও কখনো মিস না করেন সেজন্য আমার চ্যানেলের সাথে সবসময় যুক্ত হয়ে থাকুন। আর আমার চ্যানেলের একটাই উদ্দেশ্য, বাংলা থেকে গরিবত্ব দূর করা এবং বেকারত্ব দূর করা। আর ভিডিওটি শেষ অবধি দেখার জন্য আপনাদের সকলকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ।